Ni bunge hanisi, haina chochote. Upande mwingine Orengo amesema hapa ati Bwana Marende ni one of the best speakers that we have had in this country. Because Marende followed the law to the letter. Wakati mwingine mimi na Kibaki tulikuwa tunavurutana, Marende akatoa uamuzi wa kweli ya kisheria. Sasa kama natakana kama sheria imeleta mbele ya bunge, kwamba wabunge wapewe nafasi ya kutosha ya kujadili mambo hiyo. A bill before a house never had time limit. A member can talk on a bill for 2 days. And Shikuku sometimes used to talk for 2 days. These days they bring 2 bills in one afternoon. And they say they must pass all the stages within that one afternoon. Members are told, the speaker has now ruled that a member will not have only 5 minutes. 5 minutes unaweza kufanya kazi gani? Hakuna chochote. Na hizo bills zote zinapita, wapende usipende. Yani yuko pale. Sasa Moses Wetangula ni rafiki yangu. Mimi ndio nilitoa yeye kwa KANU. Walikuwa ni watu wa Nyayo. Mimi ndio nilitoa yeye kaleta pande hii. Wakati tulikuwa kwa Ford, walikuwa kwa KANU. Sasa yeye amekuwa speaker. Kisheria ya House of Commons, speaker must be somebody who is neutral. A speaker must be non-partisan. You cannot be a speaker if you remain a member or leader of the Conservative Party or Labour Party. Huwezi. Mpaka ujizulu cheo chako ya kichama ndio wewe unaweza kuwa neutral speaker. My friend Governor sema yeye ni deputy leader of Ford Kenya. Kiongozi wa Ford Kenya ni nani? Kiongozi wa Ford Kenya ni nani? Na taifa wa Kenya na speaker wa taifa wa Kenya ni nani? Hiyo nataka hiyo swali umuulize yeye. If you want to be a true speaker, you must resign from being a leader of Ford Kenya. And then you can be a neutral speaker. Bunge inatakikana hiyo ni inaangalia kazi ya serikali kuu. Lakini kama bunge inafanya kazi ya serikali kuu, sasa nani ataongoza bunge? Sasa kama bunge yenyewe imefinywa mateke, manake sasa kama serikali kuu imeleta sheria ambayo ni mbaya, takana bunge itetee haki ya wananchi. Sheria kama sheria ya fedha ambayo juzi wameleta katika bunge, takana bunge ipinge. Lakini kama wabunge wenyewe wanaenda pale wanapiga kura kwa ile sheria ambayo ni mbaya, ambayo inafinya wananchi wenyewe, nani atatetea wananchi? Kwa upande mwingine wanasema wanataka kuuza mashirika ya serikali. KPA, ati NOC, ati hizi Mumias, Nzoia na kadhalika. Na bunge wenyewe tayari wamesema sheria moja maleta ati bunge isikague kazi ya serikali. Na wabunge wenyewe wanapitisha hiyo sheria. Ati sasa hiyo serikali inaweza kuuza shirika yoyote bila kuleta hiyo mambo kwa bunge tena. Ni kazi gani? Ni bunge hanisi, haina chochote. Don't be intimidated ama ununuliwe upige otherwise. Leo tunapoongea tumeambiwa mafuta imeteremka. Mafuta imeteremka na shilingi 5 kwa petroli, imeshuka na shilingi 3 kwa mafuta taa. Lakini mlipopitisha finance bill, we doubled VAT on fuel from 8% to 16%. Kwa mafuta taa peke yake, kina mama mlio hapo, tuli double hiyo pesa. Ile increment kwa mafuta taa was increased by 33 shillings. Kwa hivyo ukitoa shilingi 3 na ulikuwa umepandisha na shilingi 33, wandu wa Bungoma utakuwa umerudi huko. Go with the courage of Sifuna.
Say no kwa zile taxes zinaongezeka, because we have more new taxes coming. Please stand with the people, and that is the greatest legacy you can give Sifuna, and ensure that his legacy never dies. As we live here, let us take one thing from Sifuna. Let us practice politics of principle, politics of conviction, politics of integrity. It is what we can learn from Sifuna and his colleagues who are here today. Hilo ndio jambo ningependa niseme na niwaombe. Sababu kwa sasa many Kenyans are hurting. Hata tukienda Christmas hii, kuna Wakenya wengi hata wajui sikukuu watakula namna gani. Kweli si kweli? Ikifika Januari, kuna wazazi wengi hapa hata wajui watoto wataenda shule namna gani. Fees Januari ni shida, sababu kila kitu imetoka bottom imeenda wapi? Up. Mafuta imetoka bottom imeenda wapi? Up. Chakula, kila kitu. Na ndio sababu tunauliza wabunge wetu, if you borrow a leaf from Sifuna, then go back to parliament na usimame kwa mambo ya wananchi to defend them. Many of these people here. Let us build one Kenyan republic, one nation. And a republic is not a country where you tell people where heshimu serikali. There's nothing like that in a republic. In a republic. In a republic. Unajua zamani ndio walikuwa wanasema tunaona crown. Heshimu crown. In a republic, the government should respect the people first. Respect the people first. So when people go hungry, you tend to them. You don't tell them, respect the government of the day. Na respect the government of the day, ndugu yangu huko angekuwa mzima kama alikuwa anaendelea, kwa sababu he really respected the government. Lakini akaenda. Na mimi ndio kufanya kesi hiyo. I tell you, you young politicians, I'm telling you the best of advice. And I mean telling, even Masinde Captain knows there. If you're a politician, try and calculate a brand of integrity and leadership and speaking for the truth. If in America now, there's something called Bidenomics. Na nakumbusha nasikia vile mmesema, you're going to get any better speaker than Marende. Wakati mwingine nilikuwa na karibu nipigwe na Uhuru Kenyatta siku moja nikiambia kwa mazishi ingine ya Matiba, nilikuwa nasema ati from all the politicians ambao wako hapa, I think it's only Matiba who will go to heaven. Niseme hivi, huyu mtu anaitwa Lawrence Sifuna. If you look at the annals of Parliament of the Republic of Kenya, him and Shikuku, there were two things they used to do. Lawrence asking questions every day. Second, motions. And they were there all the time. Shikuku was the king of standing orders. So this man was a good parliamentarian. He was a good parliamentarian. And stood for the truth. Stood for the truth. Like now, tumesema ya kwamba dialogue imekuja na mwongozo ambao ni nzuri. But if you really believe in that dialogue, the easiest route is to amend the Finance Act. Mara moja. Najua Sifuna kama mwanasiasa kuliko mimi. Na kuliko wale tulikuwa nao pamoja. Chibule, Koigi wa Mwere, Abuya, Chelagat Mutai, na saa zingine wanaweka Midika, lakini Midika hakuwa 7, na Mwashengu Mwachofi. Na unajua baadaye pia tukawa na Young Turks. Yani the struggle was continuing. Mimi nataka niseme hivi. Na Lusaka najua. Mimi napenda sana kusema ukweli. Kweli, nitasema. Hata kama Ruto angekuwa hapa, nitasema. Hata kama Moi alikuwepo, tulikuwa nasema. Hiyo na mjue, hatukukuwa na mtu mkali kuliko Kenyatta. Mimi nimefanya kazi na Kenyatta wakati nilikuwa university, nikaenda kwa bunge.
Kenyatta akafa, mimi Orengo bado niko. Akaje Moi 23 years tukihangaika hapa Bungoma. Moi akafa, mimi Orengo bado niko. Kibaki akaja, Kibaki akafanya kazi, Kibaki akaenda, mimi nipo. Uhuru akaja, Orengo bado yuko pale pale. Sasa Ruto yuko, tutaona nani ataondoka, mimi nitakuwa pale pale. Lawrence Ifuna vile wengine wamesema. I knew in 1979 when I was a student in Form 3, kule Kibabi alikuja na ile lori wameweka kwa kichwa yake. The first time to see somebody na lori katikati, tulikuwa tumezoea ya upande huu. And he was very impressive. Walikuwa wana compete na mtu anaitwa Frederick Masinde. He won the elections that 1979 and he went and became a very fearless leader. Na vile mheshimiwa wengine wamesema, I'll remind you two incidents where this man is fearless. One, alikuja hapa akaambia Moi watu wakunywe busa. Alisema lusaria baheba, waando kabanywe busa. Moi akamwambia mtakula hiyo baheba yenu. Ya pili, this man lying here, the gentleman, with due respect to the Prime Minister, Raila, Odinga, and he knows the history. So these things are there, lakini tujaribu, najua mambo itakuwa sawa. Imekuwa ngumu, but let us, we are trying. Politics of Kenya is also regional. I want to support him that we must also panga ourselves. To negotiate with other people, we must also remain united and have one leader that we respect. Even twins are born the same day, but they don't come out at the same time. Mulala rangira kwanza. So tuone nani ako mbele sasa hivi, sisi wote tufuate, so that we go on the negotiating table with a lot of strength. Tulikuwa katika shule ya primary kitambo. Tulikuwa tunanunua gazeti ya Taifa Leo. Na sisi wote tulikuwa tunaenda kuangania kusoma ile imeandikwa jana katika bunge. Na hakuna siku jina la Sifuna alikokuwa pale. Sisi kama viongozi sasa, najua wakati ikifika wakati huu ndio tunaongea mambo mazuri, tunaongea mambo ya unity. Pande ya Western Kenya sisi tunakuanga united by funerals. Kuja hapa tunaongea mambo mazuri, vile tutakuwa united, ndio tunakumbuka parastatos zinauzwa, tunakumbuka kwa matanga. Mambo kama hayo. Lakini tukikumbuka wale watu ambao walijitolea wakati huo, ambao Kenya Democratic Space ilikuwa ni kidogo, lakini wakakuwa na ujasiri wa kuongea yale maneno walikuwa wanaongea, mpaka waitwa 7 bearded sisters, Orengo akikwemo. Hiyo assembly bunge haikuwa na wajumbe 7 peke yake, kulikuwa na wengine, lakini wale 7 ndio walikuwa wamesimama na haki ya mwananchi wa kawaida. Walikuwa wanajua mwananchi wa Bungoma anakaa namna gani, na hao wengi ukiwaona wala ambao walitoka wakakufa, walikufa wakikuwa watu maskini sana. Kwa sasa ukiona mjumba anapiga kelele, mara nyingi anapiga kelele ile wamuone kando. Akiona ananyamaza na story ya mwananchi na kuishia hapo. Haina ile kujitolea kusema wacha mimi nikufe nisipate, lakini ndugu yangu, dada yangu baadaye apaitike. Hiyo siasa ilikwisha, haipo sasa. Na sisi watu wetu wa pande hii ya magharibi tuko wengi sana. Tuko wengi sana watu wetu. Lakini hatuelewi maana ya uongozi ni nini. Mwanga alikuwa anasema alikuwa amikimi andu. Ikakuwa ni kama jambo la kufanyia mzaha. We are very many, tuko na kura mingi, lakini tunaenda mikutano ya siasa, ukiuliza watu kama hata wako na kitambulisho hawana. Bandu ba chimbi kweli kweli. Hata wala panga chimbi saka panga. Sasa tukitaka kujikwamua kwenye lindi la umaskini, maana for me kwa sasa ile jambo ambalo litatizo kubwa sana kwa wakazi wa magharibi ni mambo ya umaskini. Tuko kwenye lindi la umaskini. Nilisema kwingine kwamba we cannot be united by poverty. Poverty haiwezi kuleta watu pamoja. Tunakuwa united wakati tuko na pesa kwa mfuko, si ndio? Tuanze kutafuta pesa sasa. Tutafuta pesa tukikuwa na uongozi ambao ni mzuri. Niko na challenge kwa viongozi wetu, wajumbe ambao wako hapa.
Tuko na finance bill ambaye imetekelezwa 1/4 peke yake na mnapika nduru. Just 1/4. Tunapika nduru. Wajumbe wetu, do you need to say no? All you need ni kuelewa matatizo ya mwananchi hapa iko namna gani. Bana wafugwa. Nyinyi Waluhya mnajitanganya. Ni msilale. Mnajitanganya kabisa. Don't be obsessed with leadership. Paka tukae. If you are a leader, why are you not consulting others within the community? You must consult everybody. If you have been given a responsibility, unafanya hiyo. Hiyo ndio kazi yako. Kuleta hapa watu pamoja. Hakuna leader yote ambaye yuko Kenya Kwanza government ambaye ameita mimi kama Uparanya kutoka Butere kuja tukae tuongee mambo yetu. Wako busy. Kini wanasema Waluhya tuko pamoja kwa sababu ya there. Hiyo na aibu kwa watu wetu. Tuweke kila mtu, hata huyu wa roots. Ndio huyu ako hapa wa roots. Wajaka we. Si ndio? Lakini wanasema wache matusi. Kwa hivyo, I am joining all of you who have come here to mourn a hero, and there are very few people who can do what Lawrence Sifuna did. We have multi-party in this country because of Lawrence Sifuna na wengine ambao wako hapa wakina Orengo na Professor na Raila Odinga. Because what they stood for, they have made us to expand democracy in this country. Kwa hivyo Mungu amweke mahali pema pepo. Cabinet had said they were going to set parastatals, including Nzoia Sugar, without parliamentary approval. The first people to speak were members of ODM from Western Kenya. Nikiwa hapo mimi, Mheshimiwa Nabii alikuwa hapo. Na wale wanakumbuka nilisema kwa hii issue ya Nzoia tutachukua list ya watoto wetu wote. Unaandika column A, no. Column A, yes. On the question of the sale of parastatals, including Nzoia, Edwin Sifuna, Senator of Nairobi, mwanawe Bungoma, what do you say? Na tunaweka hapo. Si tulisema hivyo? Nikasema Governor Lusaka, I want to hear your voice. Akaongea, akapinga. Nikafurahi sana, nikasema wameanza kushika laini watu. Haya. Mheshimiwa Makali, nikamuuliza Makali, well of Nzoia Sugar, third in command Oromo Orien, Kalomali Yesi over his dead body. Which other unity are you people looking for? Which other unity? For as long as we can see that when it comes to interests of the issues of the community, ate se nibile anganandi ni senator Nairobi ni khola senator Bungoma. Ne ndoma sikiro kundu yo awundi amechelewa kidogo ama amebanwa kidogo mahali. Ese ndoma bisa lekecha ne kambe esa kama. Hala, kuna unity nyingine mnataka nyinyi watu? Kuna unity nyingine mnataka? Na hii chama inaitwa Ford Kenya. Hii mnajua hii chama ilitoka wapi? Sisi ama sino si ama waena. Si ama waena. Mtu mwenye hapo na kifungu ya Ford Kenya amekaa tu hapa. Kwa sababu kuna wenzetu walitutangulia huko, Mheshimiwa Kidawamalwa, wakaingia ndani ya Ford Kenya. Kwa mpango ya Mungu, chama ikakuwa yetu. Ama namna gani? Hata ODM hino ngamwambuka Haroma. Enyo mmanyile muli wacha niachie tu hapo baba. Wacha vitu vingine Mungu mwenyewe atafanya. Na ukweli ni kwamba vitu kuna zile ambazo haziendi sawa. The beginning of finding a solution is acknowledging that there is a problem. Kwa upande wa afya kulikuwa na shida. Nami nitasema hii shida lazima tutatue. Afya hapa nchini for many years tumekuwa tukiegemea wale ambao wanakuja kutusaidia, donors. But we must get to a place of self-reliance, self-sustainability. Na ndio kwa maana afya sasa tumeanza mashinani. Ukitembea huku Kenya, kuna wale watu tunaita community health promoters. Kenya mzima wako watu 1,100. Ebu ngomeno baliyo.
wanakuja kwa nyumba yako, bakupima pressure, bapime sukari, bakureba bakumaswali hapa na pale, bakuyeta. Na ukhaline na kabari kabaka yanibo, bakuru moche mu hospital. Na hiyo yote free of charge, courtesy of this government. Mambo ya pili ni kwamba tuko na social health insurance. Wabunge walinisaidia ikapita. Sasa tuko wakati wa public participation. Lakini nimegundua kumbe hapa Kenya watu wamezoea mambo ya kwenda polepole. Mtu akichapa kazi yake haraka amalize, hawafurahi. Hizi sheria mimi nilichapa haraka nikamaliza, sasa wamenidelay pale kwenye kotini, but nimesema it is a good time for me to look back and check that I did the right thing. If Lawrence Sifuna had not been a man of principle, I would not have associated Edwin Sifuna with Lawrence Sifuna. But Edwin, like his uncle Lawrence, has done a sterling job in the party. A man of principle, a man of integrity, a man who is committed to the future of our people, not of himself. Finally, I want to tell you a story. There was at one time, umoja wetu ni ya muhimu zaidi, na kwa muda ya miaka 60 tumekuwa tu sisi kama jamii ya region ya Western hatujakuwa shirikiana kwa pamoja, hatujakuwa united, lakini naomba hii umoja wetu ndio watu wote, kabila zote siheshimu sisi kama jamii. Kwa hivyo uza sera zetu. Hata ikiwamo baba, unajua baba ni mjukuu wa 13 wa Waluya. Yeye pia ako ndani. Sisi tushirikiane, ndio tuheshimike. Baba, kwanza nataka kuchukua nafasi hii kushukuru vile ulituliza inji hii kwa mambo ya strike. Nasema ni asante sana Mheshimiwa Prime Minister. Inji hii ilikuwa inawaka moto, na hii serikali ambaye iko, serikali yote ikiundwa inakuwa ni serikali yetu sisi wa Kenya. Na ndiposa baba alifikiria akafika mwisho akasema wacha nitulize inji, mambo ya strike isimame. Na hapo lazima tumpongeze. Pigia yeye makofi wananchi wa Bungoma. Tusitusiane vile nimesikia kiongozi mmoja hapa akisema sijui. Hapana. We are not here to show ubabe. Hati wewe sijui ukiongea sister. Si hatukitusi mimi nikitusi Mheshimiwa Prime Minister ndio nitaonekana hero katika hii Bungoma. No. That is nothing. Tuheshimu rais wa Kenya yule ako. Tuheshimu hata makamu wa rais wa Kenya ako. Ndiposa hata nyinyi mkichukua uongozi mtaheshimika. Si ati mtakuwa tu ukitusi ndio ujulikane, hapana. So tuheshimu rais, tuheshimu makamu wake, tuheshimu serikali yake, na hii serikali sisi tuko ndani. Watu wa Western Region. Na Humija ndio huyo, ako kwa hii serikali. Wetangula ndio huyo, ako kwa hii serikali. Mudavadi ndio huyo, ako kwa hii serikali. Na Mwamba ndio huyo, ako kwa hii serikali. Na mupendane, hii mambo ya kuoana hii vile nimeona hapa, ndio mimi nasisha tuoane, kama ni Wajaluo, Wabukusu, Wakikuyu, ndio umoja uendelee. So umeona familia ya Mheshimiwa lako iko hapa kwetu. Sasa tunataka muoane na msahane vizuri, ndio umoja iendelee namna hiyo. Na hii injira na upendo hiyo, sio kwa matusi. Mimi wakati nilikuwa nimefungwa, yule mtu alisimama nje kabisa na akasema openly ni waachiliwa, alikuwa ni Prime Minister. Juzi kuwa nimeiba. Na Raila akasema kwa nini Waluke anafungwa na hakuiba na alistaki serikali na akalipwa na serikali yenyewe. Kama ningekuwa tu yake Raila si yangesema.
because he has been my friend. Mimi ni mtu yake. So let us unite, speak together, drink together. Na tunaomba hata Eugene huyu. Tunaomba hata Oparanya huyu wakuje wote kwa hii unit yetu, ili tuwe familia moja. Trans Nzoia, Bungoma, Vihiga, Kakamega, Busia, wote tunaanzia hapa ndio tuende kwingine, ndio baadaye tukipiga kura kwa kikapo kimoja, basi Wakenya watasema hawa jamii wame unite. Because sisi hata tunashinda Wakikuyu kwa namba ya wananchi, lakini wanachekelea sisi, wanasema hawa they are not united. Because huyu anaenda huku, huyu anatangatanga huko, yule anaenda sijui wapi. Sasa hiyo umoja tunataka irudi nyumbani. Kwa hayo machache, kwa vile as your chosen representative, I want to assure you this: we will remain united. We will fight for Nzoia Sugar Company like we have fought. We will work towards the economic empowerment of our people, and we shall never budge. What I urge is that as leaders from this particular side, for our numbers to count, we must remain united and together so that we can be able to move our agenda as a region forward. With those many remarks, nawaambia asanteni sana kwa kuja, na poleni sana, poleni sana, poleni sana. Wacha tusindikishe huyu shujaa. Tusindikishe huyu shujaa kwa amani, kwa heshima ambayo inafaa. And I say, fare thee well, Lawrence Simiyu Sifuna. Where cometh another like Lawrence Sifuna? Poleni sana na asante. Thank you. Man of a man who is sleeping here today, about his spirit as a left-wing politician. And left-wing politics is not the most celebrated politics, kwa sababu left-wing politicians wanaweza kukuambia ukweli mpaka hiyo ukweli ikae ni matusi. Na hiyo ndio naona kwamba ndugu yangu Waluke imekuumiza kidogo. Ukweli inakaa kama matusi. As we are speaking right now, ukweli ambao uko ni kwamba bei ya mafuta iko juu. Ama namna gani? Bei ya mafuta iko wapi? Hiyo ukiambia hii serikali ukweli, inauma Waluke. Ukweli wa pili ni kwamba bei wa unga uko juu. Ama iko juu hapa Western? Hiyo ukiambia Waluke, hii serikali inatukanwa. Si ndio? Nikiwa mwanaharakati wa university, nikishikwa na rais aliyekuwa Moi, huyu Orengo na wengine ndio walikuja kunitoa katika underground basement kule Nakuru, nikiwa nimewekwa kule. Na nakumbuka mzee huyu akiniambia, mwana wa Batachun, that is the route for a man. You are being baptized into leadership. Nilipokuwa nakuja hapa, Right Honorable, I asked myself, am I coming to mourn or to celebrate the life of a hero? And because I answered myself that I'm coming to celebrate rather than mourn, allow me to say the following. What would I do differently that would make this man happy in heaven? Is to ask my colleagues whom we are in parliament together not to allow parliament to be taken hostage by the executive. It would make this man happy. I do differently to make Sifuna receive me in heaven is to ensure that Kavirondo that was from Turkana to Hispania is one. Is one. The unity of Kavirondo is required now than ever before. The other day, why do you think the Meru and Kamba were meeting?
because they realize that the journey we have ahead, if we don't work together, we will perish individually. God bless you all. Sasa tuheshimiane hivyo hivyo tu na tuendelee na serikali iende mbele. Prime Minister, I want to thank you. And I really like the analogy that you use about football. Mambo ya kuchengana mpira. I really like it when you use it. But what I have also noticed, Prime Minister, is that the people who are always outside the field, they always look like they can play better than those in the field. Baremo, nyoka manyi. Murioko, umwame amwechi.